Hi everyone, hi. My name is Miri and I'm a weather dragon who hopes to put a smile on your rainiest days and uh I'm usually much more animated, but I just woke up from a nap, so it's tired Miri today. But despite being tired, I'm really excited to play the second part of ARK Ranger. Yeah! Yippee! I do record these separately, so you saw that I did probably ARK Ranger 1 and ARK Ranger 2. Moran, wait a sec. You probably saw I did ARK Ranger 1 and 2, which both parts were done separately. If you haven't watched it, definitely take a look before you see this part. It might be spoilers if you haven't watched it. But for now, if you are staying here with me, we are going to play ARK Ranger, the second part now. I just did my friend's socials, like, I just got my socials, so let's go ahead and let's open up the recruitment. Oops. Shh. I wanted to see if I had enough to... Oh, I have enough for 2 pulls, and clearly you guys are good luck, right? So let's see what we get. Please, bless my pulls. I haven't seen a yellow in a while, that's so sorry. It looks like it's gonna be a little bit longer. We still have one more, so let's take a look here. Okay, ready? 3, 2. Wait, what? Oh, wasn't it? Did I not go down far enough? I thought it was still blue. Oops. Okay. Wait a second. Oh, yeah. I forgot. I'm doing Nihilister's quest too, so I'm trying to get her. I didn't know that I could get her like this, so I just never did this, even though I'm a little far along in Nikke now. And then Outpost is just my dailies. I'm actually, another thing that you guys, if you haven't seen yet, I'm doing these blah blah text messages, and those will be on my shorts. So if you haven't seen those, you can pop them up on my shorts feed. Let me see. Or not my shorts feed, you can pop them up in my shorts, on my channel in my shorts. Yes, don't get in my shorts, but get in my shorts. Alright, so let's pop into ARK Ranger then. Yes! I like when Nikke experiments with these art styles and stuff like that. It's actually like, I think the art was really pretty, like really good, but it's just also not the style that I typically gravitate towards, but I think it's really well done. Let's see. And it's super fitting for this type of series. Right here, event story 2. We're gonna go halfway through, so we're gonna end up stopping at fakes. And then after that, we'll finish this on another recording. Are you guys ready? Oh, if you want a short recap, last time we found out what it means to be a hero, but it came a little late and a boy ended up surviving. One that used to idolize ARK Rangers, and it looks like he has made a turn for the worse after seeing they're not able to save everyone like he thought. So let's go ahead and start it. Oh, Moran! I was wondering when she'd make a appearance. She's the underworld queen, but this is definitely like a big act that she doesn't usually put up. So I'm really curious how she's gonna add into the story. She's such a dork. Oh, I see. Oh. She's such a dork. I love this. Also, this is a kid's show that they're on. Surprise.
Oh, that smirk is so good. Oh, she's such a dork. I really love her. She's definitely like one of my favorites. She's up there. Ron, you do such a good job. She also has like a praise kink like me. She's so good. I love this girl. This outfit is so nice on her too. I did end up getting this outfit for her. I'm also really surprised Mustang inviting an underworld queen in. I mean, I like her a lot, but it's really interesting to have a circumstance to let a underworld queen into the ARK, right? 社長に拳をちらつかせたってことか。違うって本気で食らいてえのか。ちょっと前にクリスタルが大量発生した事件があっただろ。I love the way that Nikke also has all the characters interact with each other. It always feels very, like, natural. 疑いはもう晴らせたんだけど、まだ信用が完全には取り戻せてなくてさ。そんで、おめえ返上のために。Would that clear her image being the villain? なるほど。みそぎってやつか。まあ、そんなところかもな。それにしたって変な話ですね。そういう時って普通、ボランティアとかをやらせるものでは？マスタング流の落とし前の付け方ってやつだな。水着のグラビアじゃなかっただけマシだ。とにかくそういうわけだ。演技なんか全然自信ないけどよ。お前らから見てどうだった？悪くない演技だと思う。そうか。ロサンナを意識してやってみたんだが、意外とこっちの才能あったのかも。ダークネスフラワーはあまり賢くないが、本人はそう思っていないというタイプの悪役だ。やり方もせこいが、そこから覗く人間臭さが魅力のキャラクターだと私は思っている。難しい役のはずだが、まるで本物のように見えた。演技の才能を感じる。Oh. 褒められてる? I really like when Nikke also does these faces. Having everybody have a face like this is so good. 大絶賛だ。何も知らないで出るなんて失礼だと思って、アークレンジャーのテレビシリーズを全部見たんだけどよ。She's so すげえ面白かった。大人気なのも納得だ。出演するとなった以上は迷惑をかけないように一生懸命やらせてもらう。ああ、よろしくな。よろしくお願いします。よろしく頼む。ところで、アークレンジャーってブラックがライオン。Oh, so they do have these transformations. ブルーは鷹がモチーフだったよな。恐竜の方が強いだろう。なんで恐竜じゃなくて普通の動物なの？なんだと？普通の動物？おいおい、
恐竜の方が強いなんて誰が決めたんだ？だってどう見たって恐竜の方が強いだろう。That's right, Miran loves dinosaurs. 口から火を吹いたりできるし。それどこで見た資料です？よく聞けモラン。最強はお牛だ。恐竜だろうが何だろうが角でイチコロだ。鷹は飛べるから一方的に攻撃できます。地面を離れられない動物には勝ち目がないでしょ。Why are they getting defensive? 恐竜は電撃だって飛ばせるんだ。空にいるから無敵だなんて思うなよ。だからどこで見たんですかそんな恐竜。話のわかんねえやつらだな。こっちも同じ気分だ。無意味な争いはやめろ。最強なのはライオンと決まっている。止めるのか煽るのかどっちかにしてくれます。アークレンジャーダークネスフラワー撮影入ります。運のいいやつめ。この続きは後で。Why do they sound like they're gonna beat her up? このまま忘れておきません。Up on the surface. 指揮官、本当に問題ないでしょうか。エデンとの交 Counters. 流がまた後回しになりますが。As much as I'd like to hurry to them, we can't just ignore this. 社長直々の連絡ですからね。That's right. In the last episode, the way that it left off was that Ingrid had contacted the counters. Yes, and if it's coming straight from Ingrid, it's likely not something trivial. 何があったんでしょうか。地上探索の部隊がいきなり消えるって話だったわよね。最初の部隊を探しに行った救援部隊も連絡がつかなくなって、その次の部隊もその次も。そう。しかも一箇所だけじゃないと言っていたわ。いろんな場所で同じ問題が起こってるってことね。ええ。I also want to say, like, there's so much I gush about with Nikke. I'm so impressed by how fluid it is. Like, it doesn't feel out of place to have multiple different artists. Their sprites, like, their standing poses next to each other, it doesn't look off, you know? There's so many things that are super impressive with Nikke. She said there were some recent developments, though. 消息不明になった場所の近辺が捜索できるようになったでしたね。どういうことかしら。最初は近寄れなかったのに今はそうじゃなくなったってこと？そうなるわ。だから不可解なの。何なんでしょうね一体。教官の情報によればニケの死体と機能停止したラプチャーが発見されたらしいわ。光線の痕跡はなし。ニケとラプチャーには外傷も一切見当たらなかった。わけがわからないわね。お化けでも出たのかしら。お化けなんていないわアニス。そんなはずないでしょ。That's right, she's also scared of ghosts. Something about this isn't normal. We should go check it out. One of the affected areas happens to be up on the way to Eden. Let's go check it out. でもなんで私たちなの？他にも戦力はあるでしょ。メティスもそうだしアブソルートだって。アブソルートはまだ北部から帰還していないわ。長引いているみたいね。メティスもアークの防衛からあまり離れるわけにはいかないらしいの。最近のアークは事件続きで民衆が不安になっているから、メティスがアークを守っていると見せておかないといけないそうよ。それ以外にもいるでしょ。事態の深刻さや危険度を考えれば私たち以外に対応できる部隊はないと判断されたのでしょうね。都合よく地上に出ているし。Come to think of it, there aren't really that many squads that specialize in combat, which is really strange for a post-apocalyptic world where they've been in war with the Raptures for ages. I mean, I guess they mean that there's not as many equipped as counters have been, since the counters have been so successful in their missions. But that's still really wild to say. その通りです。今までそれほどの戦力は必要とされていませんでしたから。
ラプチャーはアークに手を出そうとせず、人類もアークから出ようとはしない。それなら内向きの需要に合わせて部隊を編成した方が合理的です。 Now though, 全面戦争の未来が予想される今、戦闘に特化した部隊の必要性は高まっています。さらにアーク側の士気を高めるためには注目を浴びるような部隊が不可欠です。こうしちゃいられませんね。これからはもっと派手に戦わないと。今以上に派手に戦ったら眩しくて誰も目を当てられなくなるわよ。are we considered part of the ARK's military forces? 正直に言って難しいところかと。私が言うことではないかもしれませんが、私たちはアークと地上両方に大きな影響力を持ちすぎています。現実的に考えてアーク側で今以上の影響力を発揮しようとすれば支障が増えすぎます。三大企業が次世代の戦闘特化部隊の育成計画を進めてはいますが、まだ目立った成果はありません。戦力と広告塔としての能力の両方を兼ね備える部隊を作るというのは難しいことです。 In other words, what we need is heroes. そう言えます。アークには今以上のヒーローが必要です。教官から送信された座標に到着しました。情報通りクレーターを確認。それからニケとラプチャーの集団も。 I look out over the wasteland. There's a shallow crater about 30 meters in diameter. And about 20 meters away from that, there are the bodies of Nikkes and raptures strewn about, along with some deer. They're all motionless. なんだか気味が悪いですね。とりあえず調べてみましょう。私が行くわ。念のため指揮官はここで待機していてください。私が行きます。誰よりも健康ですから。何かあっても一番安全なのはこの私ネオネオンだと思いませんか？確かにそうね。任せるわ。はい。 Neon starts walking. After a while, she reaches the spot where the Nikkes and raptures are lying. She crouches down and begins checking something. Then she suddenly stops moving. 動かなくなってない？ネオン、何か発見は？皆さん、ここから離れてください。 Oh, shoot. Neon collapses to the ground with a thud, then goes still. Neon! セブンスドワーフゼロ、アクティブ。 Rappy activates 7 Dwarf Zero, grabs me and Anis and pulls us back. The wind slams against my face. Carried with it is a faint, mysterious scent that tickles my nostrils. This scent. I've smelled it before. But from where? Dots. Oh, I remember now. It's from... 指揮官。どうしよう。目を覚まさないわ。指揮官様、指揮官様。 So, did they confirm that they were dead? I wonder? Because there's no way they're just gonna kill off Neon right here, right? No way. It's during an event where it's about the ARK Rangers? No? Huh? My body feels like it's shaking. My head hurts. I'm dizzy. Stop. I slowly open my eyes. Rappy is shaking me desperately. There's a pain in my chest. 指揮官。 She's not shaking me. She's performing CPR. My lungs frantically pull in the air. As my mind clears, a sharp pain explodes in my chest. 指揮官。よかった。本当に死んじゃったかと思った。
happened? I sit up. I feel something dry and rough on my chin and hands. I look down at my hands. There's dried blood on them. Is this my blood? はい。指揮官は吐血し、意識を失っておられました。心停止も確認されたため、AED の使用後、心肺蘇生法を行いました。血液に触れないように、私が施術しました。アニスとネオンに心配はありません。Dots. I look at Rappy and Anis. Their expressions shift from fear to relief. Where's Neon? 私はここです。 Oh, thank God she's. You know, it's funny because I didn't really like her much before her event. But I still like her as part of the main squad, so that's a big relief. Neon weakly raises her hand as she leans against a rock. なんという不祥の手し。こんな姿勢でのお声掛けをお許しください。まだ頭が痛みます。It's okay. I'm just glad you're safe. Dots. There are fallen Nikkes and raptures lying scattered across the crater. Wild animals, too. Neon collapsed the moment she approached, and I started coughing up blood the moment I breathed in that scent. I died and came back. If not for the special gene in my blood, I'd just be dead. Rappy. はい。おそらく化学兵器に類するものかと。私もそう思います。近づいただけで目の前に警告表示が山ほど浮かびましたから。間違いなく化学兵器です。濃度が薄くなっていたのが不幸中の幸いでしたね。私は人一倍の健康体なのでちょっと気を失う程度で済みましたが、もしラピかアニスが言っていたら取り返しのつかないことになっていました。ほんの少し吸い込んだだけの師匠もああなってしまったほどですから。申し訳ありません。事前にもっと警戒するべきでした。視認できない兵器という可能性が想定できていませんでした。It's probably not a rapture. It's okay. Everyone's safe. Don't blame yourself. クレーターができてるってことは、きっと空から何かが落ちてきたのよね。爆弾か何かが落とされて、それが有毒なガスでもまき散らしたってことかしら。時間が経って広がれば毒性も薄くなるから、だんだん近づけるようになるし、当然そうなる頃には原因はわからなくなってるってわけね。Dots. When I was exposed to the chemical, it had a scent that I recognized. 香りですか? Yeah. It had the exact same scent as what Haran used to use. Oh! ということはクイーンの。 Let's report this to the ARK for now. It's not something we can deal with on our own. 師匠、皆さん、あれを。 I look where Neon is pointing. Far away, up in the sky, a massive cylindrical object is hurling toward the surface. After a few moments, it disappears behind a mountain range. A small flash briefly lights up the sky behind the mountains. どうやらあれが原因みたいね。ええ、きっとそうでしょうね。 But why did it go over there? 指揮官、ミサイルが落下していったのはアークの方角です。 Oh. Following the battle with Sixo, Anik had been dedicating all available resources to repairing the damaged Ark. Her attention has largely been directed to maximizing efficiently due to the dramatically reduced energy output from the Ark's power source.
As a result, surface surveillance has been relatively neglected. ENIC detects the anomaly immediately after the explosion. The object fell from a high altitude, detonating upon impact and generating a shock wave. ENIC initiates regional scans after detecting the shock wave, then deploys a large number of drones to investigate the disturbance. The explosion occurred approximately 8 kilometers from the ARK. The drones ENIC sent quickly arrive at the location. However, the footage they transmit reveals nothing of particular note. There are no anomalies other than a shallow, newly formed crater. Just as ENIC is about to log it as the result of a misfired missile from a Tyrant-class Rapture, she receives a transmission from the counters. Chemical weapons. Upon hearing the term, ENIC immediately withdraws all resources allocating to repairing the ARK and begins calculating. All relevant variables are factored into the analysis. Wind direction, velocity, the concentration and mass of the chemical agent, all of it. She concludes that trace amounts could potentially enter the ARK through a surface elevator. ENIC immediately seals off the elevator and entire area within a 2-kilometer radius. She uses concrete walls extending to the ARK ceiling to create an airtight seal. She also establishes a monitoring system to observe all activity within the sealed area. As a precaution, she deploys the Blaze-Out squad to the area's outer perimeter. Then she watches, Yes, okay. I keep forgetting to pause. 20 minutes later, the 2,048 humans and 138 Nikkes who were sealed inside lose their lives. Huh? Wait. Extending to the ARK ceiling to create an airtight seal. Huh. The humans die after coughing up blood, whereas the Nikkes die with no outward symptoms. ENIC utilizes all available means to investigate the affected area. She identifies the composition of the chemical agent. The substance reacts with humans' blood, causing it to causing it to boil. And with Nikke's cores causing them to shut down. It cannot be detected through conventional visual means. Its only distinguishing trait is a unique scent. After cordoning off an additional 2-kilometer area centered around the site, ENIC sends in the Blaze-Out squad. They are tasked with sterilizing the biohazardous zone using ultra-high temperature flames. In accordance with their duty as part of the ARK Biological Hazard Control Center, then 4 hours later after the Blaze-Out squad is deployed. The region is erased from the ARK's map data. Oof, I got chills. I see. Thanks. お前たちの話を聞いて、クレーターの位置関係を改めて確認した。これまでに判明している着弾地点は全部で5カ所。後のものほどアークに近づいていることが確認された。精度を上げてきていると見ていいだろう。次はアークを直接狙ってくる可能性が高い。しかし現在のアークにはそれを止める手立てがない。エニックとミシリスが共同で中和剤の製造を進めているが、完成まで向こうが待つとも思えない。迎撃は不可能なのですか？現状簡単ではないだろうな。私が使った巨大粒子砲とかなんとかっていうのがあったじゃない。アークのエネルギー出力が落ちている今、あれは使用できない。さらに目標は超高高度から降下してくる。制空権の確保もできない以上、迎撃はかなり困難になる。セブンスドワーフゼロで上空に飛び上がり撃ち落とします。
現実的な案を出せ。冗談のつもりでした。メティスの武装があれば全く手も出せないということはないだろう。確実性は落ちるが、アドマイヤー号も出撃できる。まだ手詰まりというには早い。いずれにせよこちらに考えがある。お前たちは地上で待機を。 Oh shoot. The ground suddenly begins to tremble. 師匠、ラプチャーが。 What is that? I look in the direction Neon is pointing. Swarms of raptors are moving forward, kicking up clouds of dust. They're heading for the Ark. なんだと。教官、おそらくすでに攻撃目標が確定されています。次の攻撃まで一刻の猶予もありません。なんたることだ。こちらの迎撃を妨害するつもりか。アークから増援を派遣する。できるだけ早く合流してくれ。ラジャー。アークの真上でこんなものが炸裂したら、アークは一巻の終わりだ。 Ooh, it's much more serious than I thought it would be. Oh yeah, they had their updated Nikke's like bodies. I really like the update too. They look so good. Maxwell's is my favorite. Yeah, this looks so good. 見えてきたね。アークに堂々と押し寄せてくるとは大した恐れ知らずだ。ってことは、やっぱりアークの位置がラプチャーにバレちゃってるってことだね。これだから家の住所を軽々しく他人に教えてはならないんだ。ほんと、最近の若者は警戒心がなさすぎるのよ。あのラプチャーどもは本命ではないのだな。うん、本命は化学兵器のはず。ものすごく高いところから落ちてきて止められなかったらアークはおしまい。止められたとしても飛び散った中身だけで大変なことになるかもね。なんという卑劣な手だ。そうだね。ただ気になるのよ。考えてみたら今までだってやろうと思えばとっくにできたはず。アークが閉鎖空間っていうのはずっと変わってないから、今までは手加減されてたってことでもないと説明がつかないのよね。手加減してやっていたのはどちらだと思っているのだ。そうじゃないとしたら、ラプチャーのリーダーが変わってやり方を変えたとか。クイーンか。まずいな。ミサイルが一発たまたま落ちてきて終わりって話じゃなくなってきたよ。これからずっとアークを直接狙うって宣戦布告も同然。それがどうした？すべて倒せば済む話だ。どれだけ敵が来ようと関係ないだろう。その通りだ。ヒーローたるもの、どんな逆境にも屈したりはしな It い。 would be appropriate to have 狙う悪魔、 Matisse 我々メティスが for a 打ち倒 hero したの。 story. The rapture swarm is closing in. The vibrations intensify. 射程内まで Intensify. 予想時間5分。ミサイルの迎撃もあるから力は温存しといてね。手を抜いて勝てというのか？そんなことをして負けたら悔しすぎて夜も眠れなくなるぞ。カウンターズが来るからそれまで持たせればいいの。わかった？了解。 Maxwell's such a good babysitter. 温存してって言葉の意味本当に分かってる？もちろんだ。全部倒せばいい。お願いだから人の話を聞いてね。お前は人の話を聞かない。ヒーローとして反省しろ。そうそう。ドレイクだけでも味方でいてくれてよかったよ。だからといって全部倒さないとは言っていない。勝手にしても。 This face is so good. A familiar discomfort. Matisse! おお、来たかバードボーイ。貴様遅いぞ。待ちくたびれたじゃないか。 Oh, 久しぶりだねベビー。 all the nicknames are so cute. Sashiburi da ne, baby.
What's the situation? ラプチャーがひたすら押し寄せてきてて、いつミサイルを落とされるかもわからない感じ。 Also realizing that I said all their greetings are really cute, and then realizing that Drake's nickname is Kisama. アークからの増援はもう動かしてるって。武器の準備に時間がかかるみたい。それでいつまで足止めしておけばいいの？イングリッドから連絡が来るまで。目標が降下中だ。迎撃態勢、急げ。もう最終決戦ってこと？ Everyone looks up at the sky. The missile pierces through the clouds. よし、10秒後に迎撃態勢。よい、行くぞ。メティスバスターだ。構えろ。 We'll cover you. ラジャー。早めにチャージしとけばよかった。私はもう準備万端ですよ。 Matisse moves into position to intercept the incoming missile. We surround Matisse and engage the Raptures, coming from all directions. Moments later... These are so cool. The little, what do you call these? Action shots. A blinding flash erupts. Matisse's attack strikes the descending missile with perfect precision. A giant explosion colors the sky. どうだ。これがメティスのヒーローパワーだ。33.4% はヴィランのパワーだがな。何度見ても圧倒的ね。手持ちの武器で出していい火力じゃないわよね。私たちもあまり人のことは言えないのでは？そうかも。私たちでもあれぐらいできるようになってる？もちろんです。 Ingrid, what of the target? 確認している。命中はしたようだが。修復。Huh? What? 目標が自己修復した。依然降下中だ。自己修復なんて一体。そうか。ナノマシン。あれはヘレティックということか。Oh, shit. 何としても止めろ。 Counters, assist in intercepting. This ascending missile begins to change shape. Its flat surface writhes, and immediately a spike thrusts downward. It changed into a drill? 地面を貫通する気だ。お願い、止まって。火力。全力で行く。 All attacks converge on the descending weapon, but it rapidly accelerates and detonates just as it slams into the ground. As the smoke clears, a gaping black hole lies before us, a hole leading to somewhere unmistakable. 入られた。ラプチャーが続いてる。はい。 Raptures begin pouring into the gaping hole. くそ、ここで食い止めろ。ああ、もうまた。 Ingrid, Raptures are entering the Ark. 把握している。侵入してきたラプチャーはこちらで対処する。これ以上がないようにできる限り食い止めてくれ。 Roger that. Elsewhere, while on break, ARK Ranger Black is reviewing a combat manual. 実戦は難しいのだな。気をつけねばならないことが山ほど。 She lifts her head and looks up. It's a sensation she's felt before. A familiar yet deeply unpleasant tremor. This is gonna be the last one, guys. Are you ready? It's so hard to stop a story midway through.
Another hole has been torn apart, or torn open in the dome of eternity. Nikke is able to respond quickly thanks to her prior experience. She calculates where the raptures will land and seals off the area within a 4-kilometer radius. As she does, she imposes a media blackout. She deploys optical camouflage developed by Eden and conceals both the breach in the dome and the sealed area. Civilians know there's a disturbance within the sealed area, but have no way of knowing what's causing it. Nikke deploys all nearby Nikkes and unmanned units. The raptures that entered the Ark are immediately funneled into a confined zone. ARK Ranger Black crushes a rapture's core with her kick. The rapture collapses in silence. 2 more approach, shaking the ground with their steps. Mechanical clicks ring through the air as the device on ARK Ranger Black's right arm changes shape. She thrusts her arm forward and a barrage of gunfire erupts. Both raptures detonate in a small explosions and tumble to the ground. なんだよお前マジでラプチャーをまとめてぶっ飛ばせるようになってたのか嘘でしょ実弾ですよね今のボディも武装も全て実践しようなずっと訓練を重ねていたんだ完璧に演じるためにそしていつかテレビの外へ出るた Not め the に perfect clown. Frick yeah. Oh yeah, let's go, Moran. That's my Moran. Moran sends a rapture reeling with a roundhouse kick. And ARK Ranger Black fires at its core. The rapture collapses, and for a brief moment, the surroundings fall silent. くそこんな時に限って道具がね体一つでラプチャーと渡り合えるとは相当鍛えているなまあ経験があるからなそういうお前こそすごいじゃねえかボディも武器も実戦用だったのかあれだけ飛び回ってたのにコツさえ覚えればできる知りたければ教えよういいねだがまずはこいつらを片付けてからだああ行こう Moran and ARK Ranger Black charge forward. ARK Rangers Red and Blue stand dumbstruck for a moment, then follow after them. The situation quickly begins to settle. Having learned from the previous attacks on the Ark, Nikke has the situation under complete control. Not a single rapture escapes the containment zone, and the deployed Nikkes are delivering results. Moran and ARK Ranger Black take down every rapture in sight, while ARK Rangers Red and Blue focus on rescuing trapped civilians. After that continues for some time, ARK Ranger Black notices the surroundings have grown quiet. 片付いたみたいだな被害者はとりあえず私たちの目の届く範囲には誰もいませんみんなお疲れさん撮影中にこんなことになるなんてな ARK Ranger Black looks down at her hands. Suddenly, she hears something. The sound of someone running at full speed. She lifts her head. She sees Hope running. Behind him, a rapture gives chase. ARK Ranger Black shuts her eyes tight and shakes her head hard. She must be seeing things. She opens her eyes again. Hope is still running, and the rapture is still chasing him. まだいたのか行くぞブラックおいボサッとすんな ARK Ranger Black starts running, and everyone follows behind her. A frightened boy comes into her view, together with a rapture standing in front of him. It's like the nightmare from before is happening all over again. She remembers,
Back to that time. Back to when she pompously believed she could do anything. 今度こそ ARK Ranger Black once again steps in front of the boy. 来たぞ少年 アークレンジャーブラック Wait, that said Luke. That did not say Hope. The Rapture fires a barrage of bullets. ARK Ranger Black hunches down and blocks every shot with her body. Parts of her body shatter and splinter, but she does not fall. ブラックもう二度と誰も死なせはしない The boy looks up at her. ARK Ranger Black unleashes an Arc Black meteor right onto the Rapture's weak spot. Its core shatters with a sharp crack and the Rapture falls silent. The boy watches, wide-eyed, as the battered hero walks towards him. When ARK Ranger Black reaches him, she kneels down on one knee. 君はホープではないな Oh. 違うホープじゃない Wait, is that Hope's? Oh my god! 双子の弟そうか弟がいたのかいつか会ってみたかったんだ聞きたいことがあったからなんでホープは今みたいに助けてくれなかったお前なんてことこんなに強いのになんでホープは助けてくれなかったこのガキブラックがあの時どれだけレッドホープはアークレンジャーが大好きだったんだ僕は作り物なんてどこが面白いんだって思ってたけどホープはアークレンジャーが本当にいるって信じてたピンチの時はアークレンジャーが助けに来てくれるっていつも言ってたやっぱりアークレンジャーなんて偽物なんだもし本物ならホープを助けてくれたのにてめえ助けてもらっておいてレッドおいガキよく見ろ今てめえの目の前にいるそいつの体をな命がけでボロボロになって戦ったんだぞその態度は何だじゃあなんでホープを助けてくれなかったんだ信じて待ってたはずなのにアークレンジャーのことをなのになんで助けてくれなかったんだ But that's like, as hard as it is to hear, I feel like this is a normal reaction. If it's family who died, you would feel this way, especially if you didn't see all the struggle. All you saw was that your brother died, and there's nothing that can change that. Even if she learned now, she still didn't help him then. Well, no, she helped him then, but she wasn't strong enough then, like she is now. It's not her fault, but it isn't something that a kid would notice. All he knows is his brother, who he loved, is gone, you know? His reaction is not, like, it's not abnormal. It's not something that is easily, like, repaired. Trust isn't easily repaired. Knowing that your brother cared so much and seeing that she had the power right now, he didn't see how she was then and where she went now to get to where she is, you know? すまない私に力がなかったせいだ力がないならヒーローなんて名乗らないでよ ARK Ranger Black takes out something from her pocket. Hope's trading card, the plastic case now cracked. ホープが最後まで握っていたものだ君が持っていてくれないかいらないそんなもの Luke swings at the card and sends it tumbling across the ground. ふざけるなアークレンジャーなんてバカみたいだ見た目だけのスーツなんか着て技の名前なんか叫んで本物のヒーローでもないくせに恥ずかしくないのかホープを助けられなかったくせに何がヒーローだ偽物 This is gonna shake ARK Ranger Black so much. Like, I can't imagine what she's going through after
finding her way of being a hero. And I think it's really hard to come across your past and still stand in that face and say that you are your own kind of hero, you know? Oh, I never imagined a twin. Red, Blue. やだよ。俺たちが嫌いだなんて言ってるやつをなんで守ってやらなきゃなんねんだ。まだ子供だ。頼む。お断りだ。私も。俺が行くよ。二人はブラックを頼む。ああ、すまないな。いいさ。筋違いな目に遭う悔しさは俺もよくわかるんだ。Moran starts moving. That's so nice, you know. They care about her. It's understandable why they're not wanting to help. They care about Black so much, but Black wants to still take care of him. I know that that's partially because he is Hope's brother and has that same image, being twins. But I think genuinely, even if it wasn't Luke, Hope's twin brother, I think she still would have wanted to save a kid. She doesn't want this to happen again. No matter what someone hurls at her, she doesn't want to see someone else die because she couldn't or wouldn't do something. She picks up the trading card lying on the ground and tucks it into her clothes. Where? Then she runs after Luke. Red and Blue help Black up, propping her up on either side. 大丈夫か。立てますか？いや、心が壊れそうだ。よし、片付いたね。すぐに次が来るはずよ。100% そうだね。穴を開けられただけでまだ本命の化学兵器が出てきてない。次こそ確実に終わらせるつもりで来るはず。終わらせるってアークをってことね。アークを。だがそうではないかもしれないだろう。決めつけるにはまだ早いはずだ。その通りだ。我々の強さにおじけづいて二度と近づいてこないかもしれない。I somehow doubt that. The earlier missile strikes were part of a calibration process to more precisely target the Ark. Once the enemy determined they could reliably hit the Ark, they sent down a weapon to create a breach. Then they pushed Raptures through that breach. But they weren't fighting that many Raptures, or there weren't that many Raptures. And not many high-tier ones either. 同じ見解です。アークへの通路を開き、ラプチャーの軍団で壊滅させるつもりなら、もっと確実な方法を選んだはず。ここまでの攻撃はすべて、本当の狙いを隠すための陽動だと思われます。化学兵器が切り札なのに、わざわざ穴を開けた後でラプチャーを送り込む必要もないからね。Their real objective must have been to make a hole and then detonate one or more of those chemical weapons above it. そうだね。あれだけ大きな穴を開ければ何だって通せるはず。それはつまり、もうすぐもっと大量のラプチャーと本命の化学兵器が来るということね。そう。私たちはここから動けないってこと。最近のアーク、平和の日がほとんどないわね。そうですね。皆さんも不安でいっぱいの毎日でしょう。心配のようです。新たなオペレーションがあります。びっくりした。Mustang, did you manage to get things sorted out over there? I love Mustang's theme. Sorry, excuse me, I'm vibing. Yes! アークレンジャーが地上へ出撃します。What? 詳細はオペレーションの資料を確認してください。Just
Hold on a second. Why are the ARK Rangers? ではバイバイ。マスタングは言ったか。一安心だ。あいつは騒がしくて仕方がない。教官。カウンターズはこれから送信する座標へ直ちに向かってくれ。そこで次の指令があるまで待機だ。詳細は作戦の担当者から伝達する。一刻を争う。遅れるな。以上だ。What's going on? 呆れて物も言えん。 Wait, she's like, he's so loud, stands right next to him. I know they probably met later, but it's so funny thinking about it. それだけ今のアークがシリアスな状況だとエブリバディが考えているのです。今のアークにはバッドなニュースが多すぎます。サード地上奪還戦が目前の今、気分がダウンするような事態があってはなりません。テトラ主催のコンサートをもってしても目の前に迫るフィアーだけはどうにもできません。それは分かっている。だがラプチャーの進行をテレビ番組に仕立てて放送するというのはリスクが高すぎる。万が一の事態になれば失うものが。 Don't worry! 私たちにフェイルはありません。Never! アークにはヒーローがいますから。 All right. What a place to end. We're just about the halfway point. Can you believe it? There's still so much, and there's only 7 more chapters left. Do you think? I don't know. Tell me what you think, guys. Anyway, for now, I love you guys so much, and I'm excited to see part 2 together with y'all. All right. Love you guys so much, and I'll see you later. Have a good night. Bye. Good evening, good time zone, good everything. Bye, 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 bye.